ഹലോ, ഞാൻ റിജൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിലെ ചാപ്റ്റർ 9 ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. അതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലും അതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബേസിസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്, ദ എർത്ത് അവർ ഐലൻഡ്, എർത്ത്സ് എൻവയോൺമെന്റൽ സിസ്റ്റംസ്, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, എനർജി ഫണ്ടമെന്റൽസ്, ഇക്കോസിസ്റ്റംസ്, biogeochemical cycles, the nature of environmental science, environmental ethics, sustainable development, and our world's future, environmental economics and environmental policy, economics approaches and environmental implications. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും അതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ വരുന്നത് ഇക്കോളജി ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് പറയാം. എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ. അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ. എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ. 1. When a society reaches broad agreement that a problem exists, it may pursue its leaders to try to resolve the problem through the making of policy. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ഫാൻ്റെ കാറ്റത്ത് പേജ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ. എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ. 1. When a society reaches broad agreement that a problem exists, it may pursue its leaders to try to resolve the problem through the making of policy, a formal set of general plans and principles. 2. Public policy is policy made by governments and consists of laws, regulations, orders, incentives, and practice intended to advance societal welfare. 2. Public policy is policy made by governments and consists of laws, regulations, orders, incentives, and practices intended to advance societal welfare. 3. Environmental policy is policy that pertains to human interactions with the environment. It generally aims to regulate resource use or reduce pollution, to promote human welfare and or protect natural systems. 4. Forging effective policy requires input from science, ethics, and economics. Environmental policy addresses issues of equity and resource use. 1. The capitalist market economic systems of modern constitutional democracies are largely driven by incentives for short-term economic gain rather than long-term social and environmental stability. 2. The tragedy of the commons, explained by Garrett Harding, is that a resource held in common that is unregulated will eventually become overused and degraded. 3. If a community agrees to reduce use or pollution in a common resource, but one or two groups or individuals do not participate, they are free riders on the efforts of others. This can lead to the system collapsing.
For external causes are harmful impacts that result from market transactions but are borne by people not involved in the transactions. For external causes are harmful impacts that result from market transactions but are borne by people not involved in the transactions. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി. International environmental policy. A international law includes customary law and conventional law. One international law arises from long-standing practices or customs and is known as customary law. Two conventional law is international law arising from conventions or treaties into which nations enter. B. Several organizations shape international environmental policy. 1. The United Nations has taken an active role in shaping international environmental policy and sponsors environmental agencies. 2. The World Bank funds economic development and has frequently been criticized for funding unsustainable projects that cause more environmental problems than they solve. 3. European Union (EU) is active in environmental affairs. 3. European Union (EU) is active in environmental affairs. 4. The World Trade Organization (WTO) has recently attained surprising power and has the authority to impose financial penalties. 5. A number of non-governmental organizations (NGOs) are international in scope and influence international environmental policy. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തത് പറയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വളരെയധികം എന്താ പറയാ കുറച്ചു തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൽ ഈ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാം, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓർഡറിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം, സ്പെഷ്യലി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പൊ അതെന്തായാലും ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്, തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി പ്രോസസ്. 1. Anyone can become involved in helping ideas become environmental policy. 2. Unfortunately, money wields influence. A policy result from a multi-step process. 1. The environmental policy process begins when a problem is identified. 2. Identifying causes of the problem is the second step in the policy process. 3. The third step is envisioning a solution. 4. Getting organized is the fourth step. 5. Gaining access to political power brokers is the fifth step. 5. Gaining access to political power brokers is the fifth step. A. Lobbying is spending time or money trying to change an elected official's mind. B. Making companion contributions is another way to get our voices heard. C. The movement of powerful officials between the private sector and governmental agencies help gain political influence and is called the revolving door
6. Shepherding a solution into law is the 6th step in the policy process. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് ദയവത് ക്ഷമിക്കുക. യൂട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നതല്ലേ ശരിയാവില്ല. കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. 6. Shepherding a solution into law is the 6th step in the policy process. B. Science plays a role in environmental policy but can be misused. 1. The best policy follows when policymakers have scientific information. 2. Sometimes policymakers distort science. For example, the Union of Concerned Scientists released a statement faulting the administration of George W. Bush for manipulating, censoring, editing and suppressing reports. ഇനി അടുത്തത് approaches to environmental policy. Approaches to environmental policy. നോക്കാം. Approaches to environmental policy. 1. Many environmental laws and regulations set strict legal limits and punishments in what is sometimes called a command and control approach. Many people have grown disenchanted with the top-down, sometimes heavy-handed nature of the command and control approach. Spelling mistake ഉണ്ട്, ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. Subsidies are a widespread economic policy tool. 1. A subsidy is a government giveaway of cash or publicly owned resources used to promote a particular activity. 1. Many environmental laws and regulations set strict legal limits and punishments in what is sometimes called a command and control approach. Many people have grown disenchanted with the top-down, sometimes heavy-handed nature of the command and control approach. Subsidies are a widespread economic policy tool. 1. A subsidy is a government giveaway of cash or publicly owned resources used to promote a particular activity. 2. Subsidies can be used to promote environmentally sustainable activities, but often they have been used to prop up unsustainable ones. B. Green taxes discourage undesirable activities. 1. By taxing activities and products that cause undesirable environmental impacts, a green tax becomes a tool for policy as well as a way to fund government. 2. Green tax do not have much support in the United States, although they have been widely instituted in Europe. C. Markets in permits can save money and produce results. 1. The government can issue permits to individual polluters. They may buy, sell and trade these marketable emissions permits. This provides financial incentives to reduce pollution. D. Eco-labeling empowers consumers. 1. Eco-labeling tells consumers which brands use environmentally begin process. Market incentives are being tried widely on the local level. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവാലുവേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇക്കോളജി. Evaluation biodiversity and population ecology. Evaluation biodiversity and population ecology. Evaluation as the wellspring of Earth's biodiversity. Evaluation as the wellspring of Earth's biodiversity. 1. Biological evaluation consists of genetic change in organisms across generations. 2. Natural selection is the process by which traits that enhance survival and
reproduction are passed on more frequently to future generations, altering the genetic makeup of populations through time. A. Natural selection shapes organisms and diversity. 1. In 1858, Charles Darwin and Alfred Russel Wallace in 1858, Charles Darwin and Alfred Russel Wallace each proposed the concept of natural selection as a mechanism for evaluation and as a way to explain the great variety of living things. A. Organisms produce more offspring than can possibly survive. B. Individuals of the same species vary in their characteristics. C. Some offspring may be more likely than others to survive and reproduce. D. Characteristics that give certain individuals an advantage in surviving and reproducing might be inherited by their offspring. E. These characteristics would tend to become more prevalent in the population in future generations. F. A trait that promotes success is called an adaptive trait or an adaptation. A. Organisms produce more offspring than can possibly survive. B. Individuals of the same species vary in their characteristics. C. Some offspring may be more likely than others to survive and reproduce. D. Characteristics that give certain individuals an advantage in surviving and reproducing might be inherited by their offspring. E. These characteristics would tend to become more prevalent in the population in future generations. F. A trait that promotes success is called an adaptive trait or an adaptation. B. Natural selection acts on genetic variation. 1. Accidental changes in DNA are called mutations. They give rise to genetic variation among individuals. 2. Most mutations have little effect. There are also some which are deadly, whereas others can be beneficial. 3. Sexual reproduction also generates variation. C. Evidence of selection is all around us. 1. Countless lab experiments have demonstrated rapid evaluation of traits. 2. With domesticated animals and plants, we have chosen traits we like and breed them to exaggerate the traits we prefer. 3. This process of selection conducted under human direction is termed artificial selection. D. Evaluation generates biological diversity. 1. Biological diversity or biodiversity is the sum total of all organisms in an area, taking into account the diversity of species, their genus, their populations, and their communities. 2. A species is a population whose members share certain characteristics and can freely breed with one another and produce fertile offspring. 3. A population is a group of individuals of a particular species that live in the same area. E. Speciation produces new types of organisms. 1. When populations of the same species are kept separate, their individuals no longer come in contact, so their genus no longer mix. 2. If there is no contact, the mutations that occur in one population cannot spread to the other. 3. Eventually,
the populations may diverge or grow different enough that their members can no longer mate with one another. For if environmental conditions happen to be different for the two populations, then natural selection may accelerate this divergence. 5. Through the speciation process, single species can generate multiple species. F. We can learn the history of life's diversification. 1. Evolutionary biologists represent life's history by using branching tree-like diagrams called phylogenetic trees, which show relationships among species, groups of species, populations, or genus. 2. Scientists construct these trees by analyzing patterns of similarity among present-day organisms and by studying fossils, imprints left in stone by dead organisms. 2. Scientists construct these trees by analyzing patterns of similarity among present-day organisms and by studying fossils, imprints left in stone by dead organisms. 3. The cumulative body of fossils worldwide is known as the fossil record. And G. Some species are more vulnerable to extinction than others. 1. General extinction occurs when environmental conditions change rapidly or severely enough that a species cannot adapt genetically to the change. 2. Some species are vulnerable because they are endemic, occurring in only a single place on the planet. H. Earth has been several episodes of mass extinction. 1. There have been 5 mass extinction events at widely spaced intervals in Earth history that have wiped out anywhere. Page 2. Some species are vulnerable because they are endemic, occurring in only a single place on the planet. H. Earth has been several episodes of mass extinction. 1. There have been 5 mass extinction events at widely spaced intervals in Earth history that have wiped out anywhere from 50 to 95% of Earth's species each time. 1. The 6th mass extinction is upon us. 1. Many biologists have concluded that Earth is currently entering its 6th mass extinction event and that we are the cause. Human population growth, development, and resource depletion have driven many species extinct and are threatening countless more. 1. The 6th mass extinction is upon us. 1. Many biologists have concluded that Earth is currently entering its 6th mass extinction event and that we are the cause. Human population growth, development, and resource depletion have driven many species extinct and are threatening countless more. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. Levels of ecological organization. Levels of ecological organization. A. Ecology is studied at several levels. 1. Life occurs in a hierarchy of levels from atoms, molecules, and cells up through the biosphere, which is the cumulative total of living things on Earth and the areas
they inhabit. 1. Life occurs in a hierarchy of levels from atoms, molecules, and cells up through the biosphere, which is the cumulative total of living things on Earth and the areas they inhabit. 2. Ecologists study relationships on the higher levels of this hierarchy, namely on the organismal, population, community, and ecosystem levels. 3. At the organismal level, the science of ecology describes relationships between organisms and their physical environments. 4. Population ecology investigates the quantitative dynamics of how individuals within a species interact with one another. 5. Community ecology focus on interactions among species, from one-to-one interactions to complex interrelationships involving entire communities. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന്റെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം, നല്ലപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ബി പറയാം. ഹാബിറ്റേറ്റ്, നിക്കി, ആൻഡ് degree of specialization are important in organismal ecology. 1. The specific environment in which an organism lives is its habitat. 2. Each organism has patterns of habitat use. 3. A species reflects its use of resources and its functional role in a community. 4. Species with a very specific requirements are said to be specialized. 5. Those with broad tolerances able to use a wide array of habitats or resources are generalists. 5. Those with broad tolerances able to use a wide array of habitats or resources are generalist. ഇനി പറയാനുള്ളത് population ecology. A populations exhibit characteristics that help predict their dynamics. 1. Population size is the number of individual organisms present at a given time. 2. Population density is the number of individuals in a population per unit area. 3. Population distribution or population dispersion is the spatial arrangement of organisms with a popular area. 4. A population's sex ratio is its proportion of males to females. 5. Age structure describes the relative numbers of organisms of each age within a population. B. Populations may grow, shrink, or remain stable. 1. Population growth or decline is determined by births, deaths, immigration into an area, and immigration away from an area. 2. The growth rate equals the birth rate plus the immigration rate minus the death rate plus the immigration rate. C. Unregulated populations increase by exponential growth. 1. When a population increases by a fixed percentage age each year, it is said to undergo exponential growth. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന്റെ ക്ഷമിക്കുക ദയവേത്.
One, when a population increases by a fixed percentage each year, it is said to undergo exponential growth. Delimiting factors restrain population growth. One, every population is eventually contained by limiting factors which are physical, chemical and biological characteristics of the environment. Two, the interaction of the limiting factors determines the carrying capacity. Three, the logistic growth curve shows a population that increases sharply at first and then levels off as it is affected by limiting factors. 4, because environments are complex and ever changing, carrying capacities can vary. 5, a population's density can increase or decrease the impacts of certain limiting factors on that population. These factors are density dependent. 6, density independent factors are not affected by population density. E, biotic potential and reproductive strategies vary among species. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ട്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാ വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വെരി എമംഗ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് സ്പെല്ലിങ് SPECIES. ഇത് തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ്. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ വേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഒക്കെ തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞേക്കണത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പൊ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. ഞാൻ സ്പീസീസ് എന്ന് വായിക്കണുള്ളൂ, സ്പീഷീസ് എന്നൊക്കെയാണ് വായിച്ചത്. പിന്നെ സ്പൈസസ് എന്നും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. എന്തായാലും മൊത്തം നമ്മൾ ഈ വേർഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്. കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളും വരും. നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് തന്നെ എന്താ പറയാ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഭയങ്കര കുറവാണ് വീഡിയോയില്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തുള്ള തെറ്റുകൾ വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്പീസീസ് എന്ന് വായിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പീസീസ് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഞാനത് സ്പീഷീസ് പിന്നെ സ്പൈസസ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അതങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരെയാണ്. എന്തായാലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ വിഭാഗത്തിനും പാടില്ല എന്നുള്ളതും ഭയങ്കര പ്രത്യേകത തന്നെ ആണെന്ന് പറയാം. ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല എവിടെയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ഈ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, തെറ്റ് ആർക്കും സംഭവിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും വീഡിയോയിലൊക്കെ. അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വന്ന സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിലും ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇത്രയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം. ഈ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വേരി എമംഗ് സ്പീസീസ്. ഈ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വേരി എമംഗ് സ്പീസീസ്. 1. Organisms differ in their biotic potential or ability to produce offspring. 2. Species that devote large amounts of energy and resources to caring for a few offspring are said to be K-selected because their populations tends to stabilize over time at or near their carrying capacity, bracket is symbolized as K. ബ്രാക്കറ്റിൽ 3 species that are selected have high biotic potential
and devote their energy and resources to producing as many offspring as possible in a relatively short time. F. Changes in populations influence the composition of communities. G. Conservation practices can help reduce biodiversity loss. E. Biotic potential and reproductive strategies vary among species. 1. Organisms differ in their biotic potential or ability to produce offspring. 2. Species that devote large amounts of energy and resources to caring for a few offspring are said to be selected because their populations tend to stabilize over time at or near their carrying capacity, bracketly symbolized as K. 3. Species that are selected have high biotic potential and devote their energy and resources to producing as many offspring as possible in a relatively short time. F. Changes in populations influence the composition of communities. G. Conservation practices can help reduce biodiversity loss. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാം. ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഔർ ഡൈനാമിക് ക്ലൈമറ്റ്, കറന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട്സ്. Current and future trends and impacts, responding to climate change, chronology of environmental movement. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കോളജി ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുകൾ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. സ്പെഷ്യലി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ദയവേത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, അത് മറന്നു പോകരുത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സോങ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോങ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നുള്ള വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് എത്താൻ വഴിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ദയവേദം മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് എഡിറ്റിങ് പഠിക്കാന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ സോങ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോട്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തേനെ. പിന്നെ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോയില്. അപ്പൊ നല്ലൊരു CSET എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSET എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം വരുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് CSETക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്കില്ല, വളരെ കുറച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ടൈമില്ല, ടോപ്പിക്സ് ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോയത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ CSET എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാം, നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് വളരെ നല്ല എന്താ പറയാ, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ നല്ല ടോപ്പിക്സ് തന്നെ എന്ന് പറയാം. എനിക്ക്
നല്ല നല്ല വേർഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നും. കാരണം ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ്സ്, എന്താ പറയാ, സ്പെല്ലിങ് ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, എനിക്കെങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഇവിടെ അധികം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നിട്ടും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. എന്നാലും ഇതിന് മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോ എടുത്തതൊക്കെ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെ അല്ല. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു നോക്കണം. ഇനി മുന്നുള്ള വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് CCTക്ക് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സഹായകരമാകും. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.